we were discussing about Hajj, and very quickly, a recap of last week's session, that Hajj is divided into two parts. It consists of two things, Umrah Tamattu and Hajj Tamattu. So the first part is Umrah Tamattu, and that is that it should be five things. Ihram, Talbiyah is inclusive, then Tawaf, Namaz Tawaf, Sa'i, and Taqsir. And Umrah Tamattu can be performed from 1st Shawwal up to 8th Zilhijj. Because from 9th Zilhijj, then it starts Hajj Tamattu. Okay? This is the diagram of Ihram. And soon after Ihram, when we do our niyat, and after our niyat, when we say Talbiyah, that is Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik, then 25 things become haram. When 25 things become haram, that is where the process now of Umrah Tamattu starts. So the first thing is Ihram, after Talbiyah. After Talbiyah, 25 things become haram. Soon you said, Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik. 4 Labbaik are wajib. Okay? Now, these were 25 things. Hunting, sexual union, kissing a woman, touching a woman, looking at a woman and flirting with her, masturbating, reciting nikah, wearing perfume, wearing stitched clothes by men, wearing surma, looking in the mirror, wearing shoes, slippers, or socks. Fusuk, that is lying, kotubolwanu, swearing, unlawful boasting, quarreling, killing insects found on humans such as lice, beautifying oneself, applying oil, removing hair from the body, covering the head for males, or dipping one's body in water, even for females, covering of the face by females, sheltering in the shaded place of males, bleeding one's body, cutting nails, extracting tooth, according to some scholars, and carrying arms, weapons. All these 25 things become haram as soon as the pilgrim or the haji, when he or she says, Labbaik, Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik, these 25 things become haram. And then it is mustahab for him or her to say Labbaik until he sees Khane Kaaba. Because after Ihram and after Talbiyah, what is the first act? Tawaf. Barabar se na? Tawaf karse. Okay, now conditions of Tawaf. Tawaf is invalid if there is no intention to perform it for the purpose of attaining closeness and obedience to Allah. Second thing is tahara. You have to have tahara from urine and excrement. If one performs tawaf despite such uncleanliness, whether deliberately or out of ignorance, tawaf is invalid. Tahara of the body and clothes. So after tawaf, now there are obligations of tawaf. There are 8 obligations to be fulfilled in tawaf. It must be commenced at Hajarul Aswad. Yeah, the starting point of tawaf is Hajar Aswad. Chalu karsu Hajar Aswad thi. And as a matter of recommended precaution, the entire body of the pilgrim must pass in front of the entire stone. It is recommended to stop a little distance away from the stone so that one is certain to be standing opposite it. The extra distance should provide an assurance for a proper start. 2. Each round is completed at the Hajarul Aswad. You will start from Hajarul Aswad, you will complete at Hajarul Aswad. In the last round, it is recommended to proceed a little further from the stone so that the extra distance covered may provide assurance for its proper completion. 3. At all times during the tawaf, the Holy Kaaba must be to the left of the pilgrim. If in order to kiss a corner of the Holy Kaaba, one faces it, or because of rush of pilgrims, one finds himself facing it or giving it his back or right sides, the distance covered in such a pose will not count as part of tawaf. Hijra Ismail
must be included in tawaf. That is to say, a pilgrim must turn around the hijr without entering it or climbing its wall. And you can't do shortcuts. Hijr Ismail should be included. Hijr Ismail is the place where Hajra and Ismail are buried. 5. One must circumambulate, keeping clear the holy Kaaba and its projection. It's known as Shazarwan. Alaikum salam. Alaikum salam. One must circumambulate 7 times continuously. Less than 7 rounds will invalidate the tawaf. If more than 7 rounds are made deliberately, the tawaf will be invalid too. 7. The 7 rounds must follow each other without considerable interruption between them. 8. The tawaf must be performed by free movement of the pilgrim. If he was made to move by being pushed by the crowd, tawaf will not be acceptable. Okay, so the third obligation is namaz tawaf. The third obligation in Umrah Tamattu consists of 2 rakats to be said after tawaf. It is performed like subha prayer, except that the worshipper has the option to say it aloud or in a whispered way. It is obligatory to say it close to Maqam Ibrahim. If a person deliberately fails to say tawaf prayer, his hajj is invalid. The prayer must be said immediately after tawaf. That is to say, there must not, generally speaking, be a gap between the tawaf and the prayer. As soon as tawaf paitu, tarata berakar namaz tawaf, and that also Maqam Ibrahim na bau baju ma jawanu અને પરી લેવાનું. ઓકે, તવાફ પછી સહી છે. ટોટલ કેટલા તવાફ છે આખા હજમાં? અગર આપણે આ હજ જે માણસો જશે ઇન્શાલ્લાહ ઝિલ હજના મહિનામાં, તો ટોટલ કેટલા હજ છે? કેટલા તવાફ છે હજમાં? અગર તમે કાઉન્ટ કરો from the beginning up to the end. ના, તવાફ રાઉન્ડ 7 છે, પણ તવાફ as such રાઉન્ડ તો તવાફનું 7 જ છે, પણ વાજિબ તવાફ કેટલા છે? Yeah? 3. જો તમે આ પહેલું છે, પહેલા તો ઉમરે તમત્તો છે, ઓકે, પછી છે હજ તમત્તો, અને હજ તમત્તોનું પણ તવાફ છે ને, ઉમરે તમત્તોનું પોતાનું તવાફ છે, હજ તમત્તોનું પણ તવાફ છે. પછી આવે છે તવાફુન નિસા, લાસ્ટ વન. તો થયા ટોટલ 3. બરાબર છે ને? આખા ઓલા બીજા આપણે જે સુન્નત કરીએ છીએ એ લીવ ઇટ અસાઇડ, આપણે વાજિબ કહે છે કે પ્રિન્સિપલી જે આપણને અંજામ દેવું ખપે. તો ટોટલ 3 તવાફ છે. ઓકે, તવાફ 3 છે ને સહી કેટલા છે? 2. આહસાન, 2. સહી પહેલા હશે ઉમરે તમત્તોમાં અને પછી હશે હજ તમત્તોમાં. બરાબર છે ને? હજ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, હત્તા આપણે પ્રેક્ટિકલી પોતે ના જાય તો મગજમાં નથી રહેતું, પણ અગર પોતે ઇન્સાન જાય અને કરી લીધું હોય તો એને મગજમાં રહી જાય છે કે શું હતું ને શું ના હતું, તો ખબર પડી જાય છે. એનીવે, તો 4th એક્ટ જે છે એ સઈ છે. સઈ અરાબિકમાં એટલે કોશિશ. સઈ કુરાનમાં છે ને, લૈસલ ઇન્સાના ઇલ્લા મા સઆ, ઇન્સાન કાંઈ નથી પણ એની કોશિશ, કુરાન કહે છે લૈસલ ઇન્સાના ઇલ્લા મા સઆ. તો સઈ જે છે એટલે કોશિશ, અને આ એક્ટને નામ દેવામાં આવ્યું છે સઈ એટલે કોશિશ, કેમ કે બીબી હાજરા અલૈહા સલામ ભાગતા હતા પાણી ગોતવા વાસ્તે 7 ફેરે, તો એ સઈ કરતા હતા. ફારસીમાં પણ છે સઈ, અરબિકમાં પણ સઈ કહે છે એટલે કોશિશ, ઇન્સાન સઈ કરે. તો આ ભાગવાનું એક કોશિશ છે, એને છેલ્લે વાક્યને પાણી મળ્યું તો આને કહેવાય છે સઈ. હજ્જુકુમ મકબૂલ વસાયુકુમ મશકૂર, કે તમારો હજ કબૂલ થાય અને તમારું સઈ પણ જે છે જે તમે કર્યા એ પણ કબૂલ થાય. તો એનીવે આને સઈ કહે છે. એનું નિયત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું પહેલા કહી ચૂક્યો છું, પાછળ તમને ખાલી યાદ દેનાવું છું કે નિયત જે છે લાઝિમ નથી બોલવાનું, મનમાં હોય ઇનફ છે, પણ બોલવાનું મુસ્તહબ છે. ઓકે, નિયત ટુ attain closeness to Allah is essential to in sa'i performed for umrah or hajj, which is applicable. Sa'i consists of 7 laps. The first round starts at Safa and ends at Marwa. The second round is a reversal of the first.
The third is like the first, and so on until the seventh round ends at Marwa. One should cover the whole distance between the two mounts in each round. There is no need to climb any of them, even though, alaykum salam, even though it is preferable and precautionary awla and ahwat to do so. As a matter of precaution, it is obligatory for performing sa'i to be continuous. That is, there should not be a break between the rounds. A pilgrim must, as a matter of precaution, observe the order of rounds in sa'i. However, in the case of performing sa'i, it is permissible to sit at Safa or Marwa or between them for rest. પછી છે તકસીર. It is the fifth obligation in Umrah Tamattu. What is in sa'i is that it must be embarked on with the niyyah of al-qurbah. It is materialized by cutting some hair of the head, beard or mustache. Taksir must follow sa'i. It is not permissible to perform it before sa'i. Taksir is not obligatory immediately after sa'i. It is permissible to do taksir wherever one pleases, whether at sa'i place, at one's house, or at any other venue. If a pilgrim deliberately fails to do taksir and subsequently wears ihram for hajj, his umrah is invalidated. તો ટૂંકમાં સહી ઓલું ભાગવાનું, પછી છે તકસીર, યા મુસ્ટાશ, યા નખ, યા વાળ, કાંઈ પણ શરીરનું કાપવાનું, એને કહે છે તકસીર. તો you are out of, you have unlocked your umrah tamattu. Okay. Yes. એટલે સહી જે સફા ને મરવાના વચમાં ભાગવાનું હોય, ડિસ્ટન્સ જે ગયા છે લોકો જાણે છે કે ડિસ્ટન્સ ઇઝ નોટ શોર્ટ ડિસ્ટન્સ. ઇટ્સ નોટ કે અહીંયાથી અહીંયા સુધી કે તમે ભાગવામાં તમે કહેવામાં કે તમે ભાગો. ડિસ્ટન્સ ઇઝ ક્વાઇટ લોંગ. તો એલ્ડરલી પીપલ, વીમેન ઓર મેન ઓલ્સો, when they get tired, જેના પાસે સ્ટેમિના ના હોય, જલ્દી થાકી જાય, તો અગર એ લોકો થાકી જાય, they can rest for few seconds, few minutes, it's fine. પણ અગર ગેપ બહુ લાંબુ હોય તો ફરીથી એ લોકોને પાછું ચાલુ કરવું ખપશે. યુ કેન રેસ્ટ. પાણી પીવું હોય તો તમે પી શકો. ઓકે. હા હા, ના ના, મરવામાં કે સફામાં બહુ રશ હોય છે, તો એક બાજુ એ લોકો રેસ્ટ કરે પછી પાછું જાય. પણ ખ્યાલ તો હશે ને કે આ કેટલામો રાઉન્ડ છે. ઓકે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ઉમ્રે તમત્તુ પતી ગયું. હવે આપણે ચાલુ કરીએ હજ્જ તમત્તુ. એટલે ઉમ્રે તમત્તુ પણ વાજિબ છે. હવે હજ્જ તમત્તુ છે. હજ્જ તમત્તુમાં there are 13 things. ઓકે, there are 13 things. ક્યારે ચાલુ થાય છે? 9th Zilhijj. અને ક્યારે એન્ડ થાય છે? 12th of Zilhijj. 12th of Zilhijj. So it starts from 9th Zilhijj and 12th of Zilhijj. 9th ક્યારે થાય છે? મિડ ડે માં ચાલુ થાય છે. પહેલું ઓબ્લિગેશન છે એહરામ. ઓકે, અને ત્યારબાદ તલબિયા. એહરામ જે છે હજ તમત્તુનું, you have to wear ihram in Makkah. Okay, it is mustahab to wear ihram in Masjidul Haram, and then you pray 2 rakat namaz at Maqam Ibrahim. Mustahab છે. પણ અગર ન કરી શકો હોટલમાં તો વાંધો નથી. આજ હરમમાં તમે હોટલમાં પણ પરી શકો. પણ યુ હેવ ટુ વેર ઇન મક્કા. ઓકે, એમ નહીં કે તમે ઉવા પહોંચી ગયા પછી તમે પહેર્યા. ના, ઉવા અગર પહોંચ્યા, ઉવા પહેરવા લાગી ગયા તો તમે પાછું વરું ખપશે. વરું ખપશે જે બહુ રશ હોય છે ને હાર્ડ છે. વરું ખપશે, ઉવા પહેરવું ખપશે. તો યુ હેવ ટુ વેર ઇન મક્કા. 1. ઓકે, સો આઈ જસ્ટ રીડ ધીસ ક્વિકલી. પછી આ એક અમે કોશિશ કરશું આજે મેં આ પતાવે હજનું બહેસ. આજે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા કરે કે પતાવે તો we know this is done today. Okay, it is not very long. 13 things we'll discuss today very quickly. So ihram and talbiya in Makkah, પછી staying in Arafah from noon on the 9th of Zilhijj till sunset. Zohar થી maghrib સુધી 9th of Zilhijj. પછી ઉયાથી નીકળીને મુઝદલિફા જવાનું. મુઝદલિફાનું બીજું નામ છે મશઅરુલ હરામ. આ કુરાનમાં પણ મેન્શન થયું છે. પછી છે રમીએ જમારાએ અકવા ઇન મીના. એટલે મુઝદલિફાથી નીકળીને 10મો દિવસ હશે. હવે ઈદનો દિવસ હશે તો ત્યારે પછી હાજી ક્યાં જશે? મીનામાં. મીનામાં પથ્થર મારશે શૈતાનને. પણ ક્યાં શૈતાનને? મોટા શૈતાનને. રમીએ જમારાએ અકબા. ઓકે,
પછી એ જ દિવસે યાની ઈદનો દિવસ હશે 10મી ઝિલહજ, એ જ દિવસે એ કુરબાની કરવા જશે, ઝીબા કરશે જાનવરને. જાનવરને જ્યારે ઝીબા કરી લેશે પછી હશે તકસીર. પછી શું કરશે? યા તો હલક, બાઈઓ વાસ્તે તકસીર, મરદ વાસ્તે હલક. અને જે પહેલી ફેરે જાય છે ને હલક કરવું ખપશે, એટલે આખું સરનું વાર મૂંઢાવશે, શેવ કરશે. બાઈઓ થોડુંક જ વાર કાપશે. બસ એ પતી જાય પછી પાછો એ લોકો હમણાં ક્યાં છે? મીનામાં છે. આ બધું મીનામાં કરવું જરૂરી છે. એટલે કુરબાની મીનામાં કરશે. પહેલા તો પથ્થરને મારશે, શૈતાનને પથ્થર મારશે મીનામાં, પછી કુરબાની કરશે મીનામાં, પછી વાર મૂંઢાવશે, શેવ કરશે મીનામાં. ઓકે, અહીંયાથી નીકળીને પછી હાજી જશે મક્કા. મક્કા જશે અને ત્યાં તવાફ કરશે. ત્યાં તવાફ કરશે મક્કામાં અને નમાઝે તવાફ પડશે. પછી પાછો સઈ કરશે, એટલે સફા ને મરોના દરમિયાન ભાગશે. ઓકે, પછી તવાફુન નિસા કરશે, પછી નમાઝે તવાફુન નિસા કરશે. પછી એ જ દિવસે મગરિબ પહેલા એને વરુ ખપશે મીનામાં. 10મો દિવસ મગરિબ પહેલા he'll have to return back to Mina. તો 11મી રાત મીનામાં રહેશે. હા, 11મી રાત હશે. 10મો દિવસ 11મી રાત મીનામાં સૂશે. You have to be in Mina. બીજા દિવસે સવારના એટલે 11મો દિવસ પથ્થર મારશે 3 શૈતાનને. ઓકે, પછી પાછો એ 11મો દિવસ હશે. પછી 12મી રાત પાછો સૂસે મીનામાં. 12મો દિવસ પાછો પથ્થર મારશે 3 શૈતાનને, એને કે રમીએ જમારા. એટલે પથ્થર મારવાનું શૈતાનને 11મો દિવસ હશે ને 12મો દિવસ. પછી 12મો દિવસ જ્યારે પથ્થર મારી લીધું ઝોહરમાં, તો એને વટાવું જ ખપશે પાછો મક્કા. he'll have to leave Mina. શું થશે અગર મીના ન છોડ્યું હોય? અગર કોઈ હાજી મીનાજમાં રોકાનો, 12મો દિવસ પથ્થર માર્યો હી શૈતાનને, alaikum salam wa rahmatullah. 12મો દિવસ he pelted the stones to the shaitans, 3 shaitans, alaikum salam wa rahmatullah. Then he was supposed to leave, but a haji didn't leave. What will happen? શાંત મારું ખપશે પણ વોટ એટલે એને શું ખપશે પાછો મીનામાં 13મી રાત પણ. Sorry, no, you don't go back to Muzdalifa. You have to sleep in Mina for the 13th night, and you pelt the stones again on the 13th day, then you are free. Is it clear? Yeah. Ha. Small, medium, large. આવશે એનું ડાયાગ્રામ આવશે. ઉમરામાં નથી આ. This is only in Hajj Tamattu. I explained in Umrah Mufrada. First of all, in Umrah Mufrada, the difference between Umrah Mufrada and Umrah Tamattu was that in Umrah Mufrada there is Tawafun Nisa. In Umrah Tamattu there was no Tawafun Nisa. Why? Because you were supposed to do Hajj Tamattu after Umrah Tamattu. So when you will do Hajj Tamattu, you will have Tawafun Nisa and Namaz Tawafun Nisa. So if you go to Hajj, Umrah, that is Mufrada. Umrah Mufrada. See, there are 3 things. Umrah Mufrada, Umrah Tamattu, and Hajj Tamattu. Yeah? So, you will do Umrah maybe in Rajab, Shaban, Maha Ramadan. In Umrah, you will do those 5 things. Ihram, Talbiya is in Ihram. Ihram, Talbiya, 1. Then you'll do Tawaf, Namaz Tawaf, Sa'i, Taqsir. 5 vastu thai gayi. That's it. And then, after that, you will do in Umrah Mufrada. You'll do Tawafun Nisa and Namaz Tawafun Nisa. That is Umrah Mufrada. It's done. Then when you will come to Umrah Tamattu, you will do like Umrah Mufrada, but you won't do Tawafun Nisa.
in namaz tawafun nisa, in Umrah Tamattu. Umrah Tamattu starts from 1st Shawwal up to 8th of Zilhijj. That is Umrah Tamattu, yes. From 1st Shawwal up to 8th of Zilhijj. You have time to do that. So once you have done Umrah Tamattu, then you'll come to do Hajj Tamattu. Remember, Hajj Wajib, Umrah Mufrada is Sunnat. People go Umrah Mufrada with family. But nowadays even Umrah Mufrada has become hard. When Mu'minin go and they come back, they tell me. It's a lot of rush. But in any case, still Umrah Mufrada is easier than this. This is a challenge. So first you will do Umrah Tamattu. After that you will do Hajj Tamattu. And in Hajj Tamattu you have got 13 things. So Hajj Tamattu starts from 9th of Zilhijj up to 12th of Zilhijj. समझ पे नहीं? Okay. हाँ. Anytime. You have to go early. Sukam, that's Mina. You have to go to Makkah early. Sukam. હા તવાફ વાસ્તે મીના વાસ્તે પણ શું કામ આપણે કહે છે કે વહેલું જવું ખપે કેમ કે મીનામાં તમે મગરિબમાં યુ હેવ ટુ રીચ મીના એટલે ના એટલે 10th 11th નાઇટ હા સોરી 10th દિવસ હશે 11th નાઇટ ના 11th નાઇટ and 12th નાઇટ ખાલી બે રાત હા હા 10th મુઝદલિફામાં Tenth, you can't. Because look, 10th divas, 10th day, you will have to do Ramya Jamara in Mina. That is Eid day. Eid day, 10th of Zilhijj. You will do Ramya Jamara in Mina. After that, you'll be very busy. You'll do Qurbani. You'll slaughter an animal on 10th day. Pachi, you'll have halak for men, for women taksir. Okay? Pachi, this is all on the daytime. 10th day. But it shouldn't be at night. It should be in the daytime. But divas na, ata kurbani pan divas na karu khapse. Because you have time till sunset. Patigyu, pachi each divas tame jaso Makkah. Na tarata jau khapse. Kem koi pan time sukam khabar છે કેમ કે at night if you before Maghrib you should reach Mina. You have to sleep in Mina 11th night. Na pan Maghrib. Mhm. 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 Yeah, 11, but you slept in Mina. Okay. The way I can recall, I'll check for you. I'll check for you. The way I can recall, you have to, what I'll do is I'll check for you. The way I can recall is you have to go back to Mina and then you will sleep 11th night. You have to reach before sunset. Huh. પણ કેટલા લાગે પહોંચ્યા સોરી તમે મીના કેટલા લાગે પહોંચ્યા 11મી રાત હા ડે ટાઈમમાં તમે કુરબાની કર્યા હા 11th night. Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. Mhm.
Okay, so you mean to say you left Mina on the 11th night after midnight? Ah, okay. So તમે રહ્યા ખાલી part of the night મીનામાં. Maybe they took precaution. એટલે મગરીબ ટાઈમે તમે હતા મીનામાં. 12 વાગે સુધી આપણે કે આફ્ટર મિડનાઇટ તમે ગયા, તવાફ કર્યા અને નમાઝે તવાફ કર્યા, સહી કર્યા, તકસીર કર્યા, પછી તવાફુન નિસા કર્યા. Interesting. તો ઓકે, તો મીનામાં પછી તો તમે સૂતા નહીં પછી તો 11મી રાત મીનામાં? પણ ઓકે, આફ્ટર મિડનાઇટ તમે નીકળ્યા, પણ પછી ઓલું જે મીનામાં હતા તમે એ જ દિવસે જ્યારે કુરબાની કર્યા પતાવ્યો પછી હું રહ્યા ઓલા કેમ્પ ટેન્ટમાં, વ્હાઇટ ટેન્ટમાં. ઓકે, બસ તમે રહ્યા ખરી હું એટલે. The main thing is you should be there. Because there are many ways to be done, to be dealt with. એક વે ઈ છે, આપણે શું કર્યા, you know what we did? કુરબાની અમે કર્યા, પહેલા રમીએ જ અમારા મીનામાં 10મો દિવસ, પછી કુરબાની કર્યા, પછી હલક કર્યા, એ જ 10મો દિવસ, પછી અમે મક્કા ના ગયા. We did not go to Makkah. We did not go to Makkah. We didn't return. આ છે ને તવાફ, નમાઝે તવાફ, સઈ between સફા and મરવા, તવાફુન નિસા, નમાઝે તવાફુન નિસા ન કર્યા ત્યારે. અમે 11th night, eve of 11th night and 12th night મીનામાં કાઢ્યા. ને હર 11th night મીનામાં બેઠા, બીજા દિવસે ત્રણ શૈતાનને મારવા ગયા, 12th night મીનામાં સૂતા, 12th દિવસ શૈતાનને માર્યા, અને ઝોહર 12th દિવસ we left to Makkah. When we left to Makkah, then અમે આરામથી કર્યા. You got me? તો પછી we did તવાફ, પછી નમાઝે તવાફ, સઈ between સફા and મરવા, તવાફુન નિસા અને નમાઝે તવાફુન નિસા. You see? So this is interesting. I'll look for you. Maybe it is valid. I don't know. It could be valid. અગર એ કીધા, okay. So it could be valid. એટલે શું હશે કે they spent a night, they had to, એ લોકો શું કહી રહ્યા છે, નાઇટ સ્પેન્ડ કરી લીધા મીનામાં, અડધું નાઇટ, અડધી રાત સુધી લોકો પછી યુ કેન ગો, પછી દે લેફ્ટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અનધર વે. આ એક વે આ છે કે તમે બેસો, રોકાઓ, પછી તમે જાઓ, ટુ એવોઇડ રશ, કે બહુ રશ હોય છે. ઓકે, કેમ કે મુઝદલિફામાં પણ વીમેન આર અલાઉડ ટુ લીવ. Did you know that? અને બચ્ચા પણ, weak people, old people, but for men who are, they don't have any genuine reason or valid excuse, they have to stay from dawn up to sunrise, Muzdalifah. But women, again, જેમ તમે કહીરા ને એમ જ, women have to stay part of night only. જેમ example, રાત તમે અરફા પતાવ્યા ને, કેમ કે અરફા છે ને, હવે એક વસ્તુ આમાં આપણે જાય. જો આ એહરામ છે, પહેલા એહરામ શેનું? હજ તમત્તુનું. It has already been stated that for Hajj Tamattu, it is obligatory to wear ihram in Makkah. If a pilgrim deliberately wears it elsewhere, his ihram is invalid. If he enters Makkah having worn it, indeed it is obligatory on him, if possible, to wear it again in Makkah. Otherwise, his Hajj is invalid. So Hajj Tamattu'nu ihram Makkah જ પહેરવું ખપશે. The best place for it is the holy mosque. It is recommended to wear the ihram after performing 2 rakats of prayer at Maqam Ibrahim or Hijr Ismail. If during Hajj Tamattu a pilgrim forgets to wear ihram for Hajj in Makkah, it is obligatory for him, if possible, to return to Makkah. The best time for wearing ihram for Hajj is the day of Tarwiyah, which is the 8th of Zilhijj at Zawal. Okay? So this is what ihram in Hajj Tamattu. Okay. Once you have worn ihram, you will go to Arafah, and this is the picture of Arafah.
Okay, Maidan Arafah. Now, the objective of performing this act of worship has to be the niyyah of qurbah. What is important in wukuf is the niyyah. Khali je important che, niyat che. Even if a person did niyat, that I'm staying here in what you call, in Maidan Arafah, wajib qurbatan ilallah for hajj tamattu, example. Yeah, and he felt unconscious. If he had that niyat, it is valid. Even if he slept, suto na joe, dua parve joe, khuda Arafah etle ma'rifa. You have to think of Allah. You need to get ma'rifa of Allah. Yeah, but even if you slept, you didn't do ma'rifa of Allah, example. That's fine. Your Arafah is valid. What is important in wukuf is the niyyah. If a pilgrim had set out with such an intention right from the start of time and fell asleep or became unconscious throughout the remaining period, it suffices. Wukuf at Arafah should, as a matter of precaution, be from the beginning of the zawal. Zawal etle Zohor. On the 9th of Zilhijj till sunset. You have to stay there from Zohor up to Maghrib. On the 9th day of Zilhijj. Apparently, a delay caused by performing ghusl or praying Zohor and Asr jointly is permissible. Thoruk moru thai jato, wanto nathi. The wukuf there for this period is obligatory, and whoever fails to do so by choice commits a sin. You have to be there. Khuda ne kai nathi kaptu. Bas khuda ne khape che ke tame ao અને wukuf કરો. Wukuf means to stop. રોકાઈ જાઓ. તમે ઉવા ઠેરો બસ मैदान આરાફામાં. બધા એહરામમાં હશે તાકે મુમિનીન હુજ્જાજને मैदान મહશર યાદ આવે, કયામત યાદ આવે કે બધા ભેગા થઈ ગયા. તમે ખાલી બેસો ઉવા. There are many supplications to read on the day of Arafah, and the first of this recommended supplication is known supplication of Imam Hussein alayhi salam on the day of Arafah. Dua Arafah, Imam Hussein ni. Wo lambi dua છે. Mustahab છે પરવાનું. Okay. When you have stayed in Arafah from Zohor up to Maghrib, namaze Maghrib pan pari લીધા હુઆ. રાત થઈ ગઈ. Now from there you will leave and you will go to Muzdalifah or Mash'arul Haram. And it is so crowded કે કોઈક ફેરે મને યાદ છે અમે કોચમાં પણ નથી ગયા. We had to walk. કેમ કે જેટલોક તમે બેસો ગાડીમાં એટલું વધારે ટાઈમ જાય. We had to walk from Maidan Arafah to Muzdalifah. Yeah? So then you reached Muzdalifah at night, isn't it? Now, for like person like we, I don't have any genuine reason. So we had to stay whole night to spend the night till sunrise in Muzdalifah or Mash'arul Haram. The third obligation in Hajj Tamattu is wukuf at Muzdalifah. And this is how Muzdalifah looks like, which is also known as Mash'arul Haram. When a pilgrim leaves Arafah, he must spend part of the night in Muzdalifah. He should, as a matter of precaution, stay till sunrise. He'll have to stay till there, bas akhirat Muzdalifah ma, pacho. Mash'arul Haram ma, maj beswanu. That said, apparently, he can depart from there for Wadi Muhassar before sunrise. However, he is not permitted to cross the Wadi and enter Mina before sunrise. Muzdalifaથી નીકળીને પછી એક જગા છે એને કહે છે વાદી મુહસ્સર. ત્યાં અગર હાજીને નીકળવું હોય તો એ નીકળી શકે, પણ he cannot cross Wadi Muhassar. He cannot enter Mina before sunrise. Sunrise થાય પછી મીનામાં જશે. Then he'll go to Mina. So, because now next day, આ 9th દિવસ પતી જાય છે ને, 10મી રાત છે, ઈદ રાત છે. તો 10મો દિવસ he has to be in Mina. So at night, he's spending in Mash'arul Haram. If a person does not hold wukuf between dawn and sunrise at all, his Hajj is invalid. Women, children, the fearful, the weak, the aged, the sick, and those caring for them are exempted. Women are allowed if they've got genuine reason, yes. So even sick people, weak people, they are allowed to leave. But we are not allowed, example.
Men are not allowed like this only. It is permissible for them to spend the night. જેમ તમે કીધા ને, you spent the night. Then you went again to Makkah. So in here also, that I'll have to check. If they did, they must have checked. And it must be right. That's why they did. But I'll have to double check. But for this, it is allowed to spend only the part of Eve at Muzdalifah and proceed to Mina before dawn. The wukuf at Muzdalifah must be with the intention of attaining nearness to Allah alone, as is the case for wukuf at Arafah. Okay, from there now, where will the Haji go? From Muzdalifah, he spent the night. Okay, the 9th day. This was 10th night. Now morning, early morning, it will be 10th day. What will he do and where will he go? 10th day. Mina, Ahsan, he'll go to Mina. And what will he do the first thing? Shaitan, Ramiya Jamara. Ramiya Jamara in Mina. The first thing he will do, Ramiya Jamara, he'll pelt the stones to Shaitan. Stoning Jamarat al-Aqaba, this is the 4th obligation in Hajj on the day of the sacrifice. Certain conditions have to be observed. The niyyah for the act must be the attainment of nearness to Allah. One. 2. 7 stones must be thrown, not more or less. It is not permitted to throw anything other than stones. The stones must be thrown one after the other and not 2 or more at a time. No. You have to go one by one. It is necessary that the stones hit the Jamara. The stones must reach the Jamara by being aimed at it and not merely deposited there. You should aim. That's mafak. Emne ke khali giya na. You have to aim. The throwing of the stones and hitting the Jamara must be done by a pilgrim himself. No, by himself. So if the stone was in his hand, but he was jostled around, resulting in the stone reaching the Jamara, the obligation is not fulfilled. You have to do yourself. The same rule applies if the Jamara is obstructed by a man and a woman or an animal whose movements result in the stone hitting the Jamara. However, there is no objection to its hitting something before reaching the Jamara. એટલે the stone should reach the Jamara. If વચમાં કોઈ આવી ગયું, if કોઈને ટચ કર્યું પછી ગયું વાંધો નથી, પણ ગયું જ નહીં તો વાંધો છે. Okay? The stone must be thrown by hand. In that, if a pilgrim throws it by his mouth or feet, it is not sufficient. As a matter of precaution, it is not permissible to use a tool to fling a stone onto the Jamara. The throwing of stones must be carried out between sunrise and sunset. There is a time. Maghrib સુધી. જો કે આ સવારના જ કરવું જોઈએ, 10મો દિવસ, જ્યારે તમે મીના પહોંચો. You have to do in the morning. Okay, question. આ stones જે છે, ક્યાંથી લેવું જોઈએ? Yeah, Masjidul Haram? Mash'arul Haram. Ahsan. Ahsan. Mash'arul Haram, yes. Yeah, Muzdalifah. It is mustahab to take from Mash'arul Haram, Muzdalifah to ek vastu છે. Okay, Masjidul Haram you can't. And you can take from outside આપણે કે મક્કામાં તમે લઈ શકો પહેલાથી. ભેગી કરી શકો તમે. ભેગું કરી શકો પહેલાથી બોટલમાં નાખીને. It doesn't matter. But it is mustahab to take from Mash'arul Haram. From Muzdalifah, yes. It is mustahab. Yeah, that's right. Okay. They must have been picked within the boundaries of the Haram, but not from the holy mosque. You see, from the boundary of Haram, it can be taken, but not from the holy mosque. Or not from the Masjid al-Khif. Better still, they are picked in Muzdalifah. It is mustahab to take from Muzdalifah. As a matter of precaution, they must not have been used for this purpose before. એવું નહીં કોઈ પતાવી લીધું પછી મને આપ હું કરું ના. Okay?
It is recommended, mustahab, that they be colored, dotted, and soft, and of a thickness of a finger. When stoning, should be standing on one's feet and in a state of tahara. Wuzu ho joye. As a matter of precaution, the stones must be hitting the area of the jamara representing its original height. It is not sufficient to hit the extension and elevation recently made. And so is the upper story of the jamara recently constructed. નીચે જ મારું ખપશે કે આ લોકો બહુ કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યા છે. પહેલા અગર તમે ગયા હશો, જે જૂનના જમાનામાં ગયા હશો, તમે જોશો કે ખાલી પિલર હતું. હવે આખું ભીત બનાવી નાખ્યા છે, દીવાર બનાવી નાખ્યા છે. આ જોયું? તો આપણા સુન્ની બિરાદરીન છે, આપણા ભાઈઓ જે છે સુન્ની, એ લોકો ઉપર જાય છે, ઉપર. ઓકે, પછી એ લોકો જ્યાં ત્યાં મારે છે. એક સ્પેશિયલ જગા છે, તમે બતાવવામાં આવશે કે અહીંયા જ મારું જોઈએ. ઓકે, અને યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. મને યાદ છે જ્યારે અમે ગયા હતા ત્યારે એક આફ્રિકન બાઈ મરી ગઈ બિચારી, અહીંયા જ પથ્થરોના લીધે. એટલે here also you need to be very careful કે સ્ટોન્સ માથામાં ના આવે. કોઈક ફેરે એટલું આવી જાય છે કે ઇન્સાન વાસ્તે ડેન્જરસ છે. બસ ઉहाँથી પતાવી લીધા 10મો દિવસ. when you are done, you will go for qurbani. You will slaughter an animal. That is the 10th day. This is the 5th obligation in Hajj Tamattu. It is necessary to set one's mind on performing this act of worship in the hope of attaining closeness to Allah. The sacrifice must be offered during the day, unless one is afraid of doing so for a valid reason, in which case it may be made at night. It should be on the day. પથ્થર મારી લીધા પછી કુરબાની કરવું ખપશે. આ તો it discusses કે શું કામ કુરબાની આવ્યું. We all know કે કુરબાની, it is because of Nabi Ibrahim alayhi salam slaughtering his son Ismail, and that's how the concept of qurbani came. So again, when a Haji goes there, he is performing the act of Nabi Ibrahim. And Allah subhanahu wa ta'ala liked the act of Ibrahim so much that he is instructing all the Hujjaj to perform the act of Ibrahim. Yani to say that, oh Allah, in reality, a Haji is not slaughtering an animal. Whatever is dear to me, જે પણ મારા વાસ્તે અઝીઝ છે, એને હું લઈ આવ્યો છું અને હું સ્લોટર કરું છું તારા વાસ્તે. It could be my job, it could be my work, it could be my child, it could be my wife, it could be my parents, anything. એ લોકોને ઘૂરવાનું એમાં કઈ શક નથી, પણ પહેલા ખુદાની જગ્યા છે. આ દિલ ખાલી ખુદાને દેવાનું. આ દિલમાં ખાલી ખુદા છે. તો the way Allah આઝમાયો ઇબ્રાહીમને, કેમ કે ઇબ્રાહીમ જ્યારે when he was 13 years, પછી ખુદા એને હુકમ આપ્યો. એ પણ બચ્ચા નહોતા થતા ઇબ્રાહીમને, 80 વર્ષની ઉંમરમાં, 80 years પછી એને બચ્ચો થયો ઇબ્રાહીમને. જેને બચ્ચો થાય કેટલા વર્ષ પછી એને આવે બચ્ચો બુઢપણમાં, એને બચ્ચો આવે તો એનો બચ્ચો કેટલો અઝીઝ હશે. અને સ્પેશિયલી જ્યારે બચ્ચો મોટો થાય તો he is becoming more sweet to a parent, to a father, very close to a father. Only 13 years. હવે જવાન થાય છે ત્યારે હવે ખુદા એને આઝમાવે છે. હવે મને ખબર છે તું એને સપનો બતાવે છે કે તું ઝીબા કર તારા દીકરાને. અને જ્યારે એને ઝીબા કરે છે પછી તમે બધા જાણો છો કે એનિમલ આવે છે, દુંબો આવી જાય છે, અને પછી ખુદા કહે છે કે હું તારી ઝીબાને તારી કુરબાનીને કબૂલ કર્યો, પણ I have extended this qurbani into a greater sacrifice. I have કુરાનમાં છે સૂરા સાફાતમાં, I have extended this وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. I have extended it to a greater sacrifice. એટલે શું? એ ક્યુ ઝિબે અઝીમ છે? એટલે શું? ખુદા કહે છે કે I have extended it into a greater sacrifice. એટલે શું? What does it mean? Ahsant. એટલે Allah was referring to Karbala.
કેમ કે આ ઇસ્માઇલ જે છે એના ડિસેન્ડન્ટ્સમાંથી પયંબર આવ્યા ને, આપણા પયંબર ઇસ્લામ એની ઓફસ્પ્રિંગમાંથી યાની ઇસ્માઇલના ઓફસ્પ્રિંગ્સમાંથી પયંબર ઇસ્લામ આવ્યા રસૂલિલ્લાહ. ખુદાને ખપતું હતું કે કોઈ ઝીબા કરે મારા નામમાં, હું પોતે જોઉં. પણ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ તર્કે અવલા કર્યા. તર્કે અવલા ગુના નથી, પણ એ પટ્ટી લીધા અને એની આંખમાં બાંધ્યા અને કીધા કે હું નહીં જોઈ શકું કે હું મારા દીકરાને ઝીબા કરું. છે બહુ મોટું કામ, પણ ખુદાનો પણ હુકમ છે. ખુદા એને સપનો બતાવ્યા કે તું એમ કર, તો કે હું કરીશ, હું પટ્ટી બાંધીશ. તો ખુદા કીધા વાંધો નથી, તારી કુરબાનીને હું કબૂલ કર્યો, પણ મને ખબર છે એક એવી કુરબાની થાય આ દુનિયામાં જે ગ્રેટર સેક્રિફાઈસ હશે, મોર દેન ધીસ. અને એ કુરબાની ખુદા કરાર કર્યો, બનાવ્યો, રાખ્યો ફોર ફ્યુચર. ઇસ્માઇલ એના જ દીકરાની નસલમાં જે પયંબર આવ્યા, પયંબર ઇસ્લામ, અને પયંબરની નસલમાં ઇમામ હુસેન હતા. અને ઇમામ હુસેન પોતે અલી અકબર એને પણ કહેવાનું કે તને પણ આપણે આજમાવશું. આ વધારે મોટી કુરબાની હતી કે અહીંયા અલી અકબર વાસ્તે ઇમામ હુસેન પટ્ટી નથી બાંધ્યા, એના આંખથી જોઈ છે કે અલી અકબરને ઝીબા કરવામાં આવે છે અને શહીદ કરવામાં આવે છે. તો અલ્લાહ meant that this is ઝિબ્હે અઝીમ. એ ઝિબ્હે અઝીમ છે. એટલે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે કુરબાની આપ્યા કરબલામાં. તો હર હાજી જ્યારે જાય છે એ રિન્યુ કરે છે એ એક્શનને, ઇબ્રાહીમના એક્શન, અને કહે છે કે હું જે પણ અહીંયા લે મારા દિલમાં મારું ગ્રીડ, મારું હિર્સ, મારું તમા, મારું ઘર, મારું કામ, જ્યાં હું રહું છું, એ બધું અહીંયા હું ભેગું કર્યો છું એ ખુદા, અને હું એને સ્લોટર કરું છું. હું અહીંયા કન્ફર્મ કરું છું કે તારી મોહબ્બત વધારે અઝીઝ છે મારા વાસ્તે, આ બીજી વસ્તુ અઝીઝ નથી. પછી છે તકસીર. ઓકે, અને તકસીર જે છે ખાલી કુરબાનીનું ગોશ્ત જે છે, you can 1/3 of it you can keep it for yourself and you can eat yourself and for your family. You can, if you wish. 1/3 you can give to charity, and 1/3 you must give for charity. 1/3, and 1/3 you can give to a faithful mu'min. મુમિનીને તમે આપી શકો છો ચેરિટી. હવે ઉવા પછી એ લોકો પોતે સોર્ટ આઉટ કરી લે છે. It shouldn't be a problem, because charity is you give to anybody. Okay, જો કે અન્ય આપણે કરીએ છીએ every year, it is not wajib, isn't it? But it's good ઝીબા કરવાનું અને ટુ ગીવ. વાજિબ છે ખાલી એક ફેરે જ્યારે હુજ્જાજ આપણે જાય છે, પણ અહીંયા લોકો કરે છે બધા. ઇટ્સ ગુડ, but it's not વાજિબ. ઓકે, પછી છે હલક. હલક is to shave the head, and for women is to just cut a bit. Shaving of the head is not permissible for ladies. Taqseer is their obligation. Okay, after shaving or taqseer, all that which had been forbidden to the pilgrim during ihram becomes permissible, except woman, perfume and hunting. એક ફેરે 10મો દિવસ જ્યારે શેવ કરી લીધા હેડ, તો ઓલી જે ખાતે 25 વસ્તુ હરામ થઈ ગઈ હતી એ બધું વેલિડ થઈ જાય છે. ખાલી 3 વસ્તુ, બાયરી એટલે ઇન્ટિમેસી અને હન્ટિંગ અને પરફ્યુમ. એ થશે ક્યારે? તવાફુન નિસા બાદ અને નમાઝે તવાફુન નિસા બાદ. અધરવાઇઝ ધેટ ઓલ પછી માણસો તમને ખબર છે પછી they can wear also their clothes and do tawafun nisa, because all that is gone. All those other 22 things are gone. 3 things still are haram until tawafun nisa is done. Anya લોકો કહે છે કે to shave or to do taksir should be done in Mina. Okay, if a person forgets, he has to go back to Mina and he should get it done there.
in Mina. And if it's not possible, then at least wherever he is, he should cut his hair and send his hair to Mina. And after that, tawaf. 10મો દિવસ છે. અમે રમીએ જમા રાખવા પતાવી લીધા. પછી અમે કુરબાની કર્યા. કુરબાની પછી અમે હલક કર્યા, શેવ કર્યા. પછી હવે જાશું મક્કા. અને મક્કામાં જાશું અને તવાફ કરશું. તવાફે હજ તમત્તોનું છે. We'll do tawaf there. 7 rounds of tawaf in a usual manner. After that, we'll do 2 rakat namaz tawaf. Kya? Maqam Ibrahim paase. Pray 2 rakat salat after tawaf behind Maqam Ibrahim. It is wajib to pray 2 rakat salat behind Maqam Ibrahim, facing the Kaaba. When praying, make sure the Kaaba and Maqam Ibrahim is in front of you, and you can see both when you look towards the Kaaba. The 2 rakat prayer is like the Fajr prayer, except for the niyat, which is as follows. I pray 2 rakat salat tawafe hajj, for hajj tamattu, for hajjatul Islam. Wajib qurbatan ilallah. Hajjatul Islam, it is first time, if it is first time. So it is behind Maqam Ibrahim. And then you have to go sa'i. And this is the photograph of sa'i. Completing 7 rounds between Mount Safa and Mount Marwa. Beginning at Mount Safa is called sa'i. You must perform the following niyat before starting sa'i. I perform sa'i making 7 rounds in between Safa and Marwa of Hajj Tamattu for Hajjatul Islam, wajib qurbatan ilallah. And then you will do Tawafun Nisa. Is the 10th obligation of Hajj. The 11th is the prayer which follows it. Although they are obligatory, they are not among the basic elements of Hajj. That is, failure to perform them, even deliberately, does not invalidate the Hajj. But it becomes a problem that a bachelor, if he does not perform this, he can't marry. A man who does not perform, he can't be together with his wife. So in this way, it is obligatory. In this way. The procedures and rules governing Tawafun Nisa and its prayer are the same as those for Tawaf of Hajj and its prayer. Bilkul same. Khali niyat badal se. It's the same Tawaf. The only difference is the niyah. Tawafun Nisa is obligatory on both males and females. If a man fails to perform it, his wife becomes unlawful for him. If a woman fails to perform it, her man becomes unlawful for her. An agent performing Tawafun Nisa will do so on behalf of the principal and not himself. કોઈ ભૂલી ગયું તો એક એજન્ટને મોકલાવી શકે કે તું જા મને કરી દે. અગર નિયાબતમાં કોઈ ગયું અને નાયબ પણ ભૂલી ગયો, ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કોની વાઇફ હરામ થાય છે? નાયબનો કે ઓલો માણસ? નાયબનો. If a man deliberately fails to perform Tawafun Nisa, regardless of whether or not he did purposely or was aware of the rule, his wife is forbidden to him until it is performed. આપણા સુન્ની ભાઈઓમાં આ હુકમ નથી. They don't have Tawafun Nisa. Fiqh differs. Our fiqh, it is wajib. If it proves difficult for him to perform it himself, he can hire an agent to do it for him. Okay. If a woman's monthly period sets in and her companions could not wait for her becoming clean, it is permissible for her to abandon Tawafun Nisa and live with them. In such a case, she should, as a matter of precaution, hire an agent to perform Tawaf and say its prayers on her behalf. If, however, the menstruation commences after she had performed the 4th round, it is permissible for her to abandon the remaining rounds of Tawaf and depart with her companions. She should, as a matter of precaution, hire an agent to perform the remaining rounds and say the prayers on her behalf. Intimacy between man and wife can only be resumed after both have performed Tawafun Nisa and said its prayer. The prohibition on hunting remains as a matter of precaution till the zawal of the 13th of Zil Hijjah. Okay. આપણું હજુ પતવા આવે છે. છેલ્લું છે.
Okay, remaining in Mina during the eve of 11th and 12th. The 12th obligation in Hajj is to spend the nights of the 11th and 12th of Zil Hijjah in Mina. It is necessary to form the niyyah of Al-Qurbah. હવે તમને ખબર છે સાઉદી અરેબિયા they are ahead of us. જે દિવસ એ લોકોનું અરફા હોય છે આપણું અરફા નથી હોતું. જે દિવસ આપણે અહીંયા અમાલે અરફા કરે છે એ લોકો ઈદ કરતા હોય છે. એટલે ઈદ તો લોકો બિઝી હોય છે કુરબાનીમાં અને બીજી વસ્તુમાં. But you have to follow, according to Pakistan, you have to follow their arafah, obviously. Yeah, you have to follow their, because they can't make arrangements for us. ખબર નહીં આ ટેન્સ ને બધું રાખવાનું. અને બીજા સવાલ પણ આખાને પૂછ્યા કે આપણે કેમ ખબર પડે કે આ ટેન્સ જે લોકો ટેન્સ ગન્ના હોય છે તમે જોયા હશો. અને according to the country, like I went in Iranian group 2006. So Iraniansનું જુદું જ હતું. એક્ઝામ્પલ યુરોપવાળાનું જુદું હતું, અમેરિકાવાળાનું જુદું હતું, આફ્રિકાવાળાનું જુદું હતું. Okay, so somebody asked Agha that how will we know that it is that place is it assigned, is a correct place? So Agha kida ke you have not to worry about that. Once they've assigned you wherever you are, your Arafah, your staying in Arafah is valid. And the 13th is stoning all three Jamarat on the 11th and 12th. But there's one, but they came he came 3 times. So જે જગ્યામાં એ લોકો આવ્યો ઇબ્રાહીમને ગુમરાહ કરવા, એ જગ્યામાં you have to hit. Then they made that, because of that place, they made that pillar. The 13th obligation in Hajj is Rami of 3 Jamara. The first is Ula, the middle is Wusta, and last is Aqaba. Aqaba is the last. Okay, on the 11th and 12th of Zil Hijjah, it is obligatory to start Ramya of the first Jamara, then the middle, and finally the last. So first, middle, and last. Small, medium, large. If this order is not followed, even due to an oversight or ignorance of the rule, the procedure must be repeated to achieve the proper sequence. The stones must be thrown at the Jamara during the day. The pilgrim who cannot perform Rami in person, such as the sick, should hire an agent to do it on his behalf. It is preferable that he should be present at the place of Jamara to witness his agent in action, if possible. If the agent is performing Rami on his behalf at a time when there is no hope of recovery, yet the pilgrim subsequently recovers, he should, as a matter of precaution, perform Rami in person. Now this is for sick people. However, if he is not able to hire an agent because of his ill health, his guardian or any other person can perform Rami on his behalf. So yeah, this is the last action of Hajj. Pelting the stones on the 11th day and on the 12th day. 11th night, you'll sleep in Mina. Next morning, you will pelt the stones to 3 shaitans, 777, small, medium, large. Again, 12th night, you'll sleep. 12th day, inshallah, you'll wake